All right, everybody. I'm going to go ahead and start the meeting. I want to ask everybody to keep yourself on mute because then there's no feedback. So if you are not on mute, please mute your computer now. All right, so Pablo and Ms. Flores, before I start, I'm not really sure how to do this with the translation, so how is that going to work? You just want me to do my thing? Probably just explain one slide and I will translate immediately the slide and we move to the other one. Okay. Please, each slide and I will translate each of them. Okay, thank you. So welcome to our first fifth grade parent meeting. Thank you all so much for coming. We just, we were getting a lot of the same questions over and over again. So we just wanted to have the meeting so that we could clear some things up. Everything that we're gonna talk about in this meeting is something that a parent has asked us. So let's start with the first slide. Okay. Bueno, un poquito la razón, les agradece la participación en esta reunión, que es la primera reunión que hacen para todo el grado, y acá un poquito van a hablar de los distintos problemas y preguntas que han tenido los papás durante todo el año, así que piensan que los van a ayudar con todos los problemitas que tienen, y esa es la razón de la pregunta. Gracias. All right, so the first thing we wanted to start off with was that your child has two teachers. So I am Monica Mebin, I'm Miss Mebin, and I teach reading and science. And then my partner teacher is Miss Bowling, and she teaches reading and math. So I would teach my homeroom kids reading and science, and then they go to or click on Bowling's link for math. And then same with Miss Stiles and Miss Seagroves. Miss Stiles teaches her kids science and reading, and then they click on Miss Seagroves' link to go to math. So your child should have two teachers. And we're saying this because some of the kids so far will go to their homeroom teachers link, but maybe not to their other teachers. So your child should have two Zoom links that they click on every day to get their core classes of reading, science, and math. Bueno, lo primero que quiere que sepan es que hay dos equipos básicamente, y en cada equipo trabajan dos maestras. En un equipo se encuentra la maestra Mevan, que es la persona que está hablando. Ella es maestra de lectura y ciencias, y la maestra que está en el mismo equipo que ella se llama Miss Bowling, que ella trabaja con lectura y matemáticas. En el otro equipo tienen a la maestra Stiles, que enseña ciencias y lectura, y su compañera es Seagrove, que enseña matemáticas y lectura. ¿Por qué les dicen esto? Los niños, cuando ingresan a Zoom o hacen sus conexiones en Zoom, generalmente entran a una maestra, que puede ser la maestra que normalmente es la encargada de la clase. Pero los niños van a tener dos maestros, o sea que tienen que hacer, si cambian de maestra, pasando otra materia, tienen que buscar el link o la conexión en Zoom de la otra maestra, porque si no el niño se va a quedar en el maestra anterior que ya está enseñando otra cosa al otro grupo. Entonces, depende de qué maestra sea, ustedes tienen que hacer el link para Zoom. All right, so, let me let her in. All right, so we're pretty much going to be covering how distance learning is going to be working in fifth grade. I know a lot of you had some questions. If while I'm talking or while Mr. Pablo is talking, if you have questions, you can go ahead and put them in the chat. Make sure they're either to
Miss Stiles, Miss Seagroves, Miss Bowling, or to everyone, if you send them to me, I won't be able to see them because I am sharing my screen and the Zoom is being recorded. So yes, that's the first thing I wanted to go over really quickly, is that a lot of parents will hop on their child's Zoom and send the teacher who is talking a message, but if that person is sharing their screen, they can't see it. They can't see the chat. So a lot of the parents have been like, we know you've been ignoring us, but no, we promise we haven't. We just can't see it. Bueno, Miss Mevan lo que les he explicado es, bueno, ellos piensan explicarle ahora todo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo para que ustedes lo entiendan bien. Esto es para quinto grado, por supuesto. Cualquier preguntita que ustedes tengan, pueden apretar donde dice chat y ahí pueden escribir la preguntita. Va a haber 3 maestras que van a poder contestarles. Miss Mevan no les va a poder contestar en este momento porque ella está a cargo de dar la exposición de lo que se va a presentar, pero de cualquier manera, al final, ella puede contestar parte de las preguntas que se les hagan. Entonces, no es que no les quiera contestar, simplemente que ella no puede ver lo que ustedes hacen o lo que ustedes dicen en el chat. Simplemente están las otras maestras que van a ir contestando. Si hay alguna pregunta en español, la podemos contestar en el momento hacia el final, o la que va a contestar Miss Mevan hacia el final. Okay, can I just remind everyone, I know that some people are jumping in late, that is, we are okay, welcome to the party. Please put your name and your child's name and their homeroom teacher in the chat. We are trying to keep track of who is coming, and then we need it for later in the meeting. So if you just arrived, please put your name in the chat, your child's homeroom teacher. Bueno, lo que Miss Stiles les está pidiendo es, para las personas que acaban de llegar, es que escriban, pongan en el chat el nombre del niño y el nombre de la maestra. Ellos están anotando quiénes son los que participan. Y ellos tienen que saber. All right, so for the meeting agenda, we're going to go over the schedule, encore, and what asynchronous time is. Lo primero que van a explicar son los 3 temas que están acá. Son primero los horarios, las clases que se llaman Encore y las clases que son asincrónicas, que vamos a ver qué es lo que son. We're also going to go over small groups, that little section on the schedule, what Wellness Wednesday is, and we already pretty much went over the part about having 2 different teachers, but we'll talk about attendance later as well. Bueno, también van a hablar sobre pequeños grupos. El día miércoles, que es un día especial, ellos hacen otras actividades. Y ver bien cómo funciona el día miércoles, que básicamente trabajan sobre todo lo que sean actividades sociales y de ayuda para los estudiantes, y un poquito lo que ya hablaron sobre la importancia de que ustedes sepan que son 2 maestros para cada niño, ¿cierto? We're also going to talk a little bit about Zoom. We're going to talk about the reading contracts that are due at the end of the quarter, and we're also going to talk about Canvas, and that's why we need your child's name and their homeroom in the chat, because we're going to put you in breakout rooms with your child's 2 teachers, and they're going to show you how their Canvas homepages work. Bueno, también van a hablar de Zoom, también del contrato de lectura y también sobre Canvas. Por eso es muy importante, ella les repite que pongan el nombre del niño o la niña y el nombre de la maestra, porque cuando entren en Canvas, cada uno va a entrar a su hoja y entonces ellos tienen que saber quiénes son los que están presentes. All right, so the first thing we're going to go over is the schedule. And there are 2 different schedules. Why? No say, I don't know. But we definitely have 2 different schedules. All right, so let me admit these people. Okay. So here are the 2 schedules for Miss Bowling and I. So you see Monday and Tuesday is a different schedule than Thursday and Friday. And the reason why we wanted to share this is because it'll be Thursday at 10:50. Well, if it's 10:50, well, maybe not 10:50, I don't know. But the core classes are different. Parent will hop on class tag and say,
why aren't you teaching my kid in the Zoom? And then we'll say, because it's Thursday and the schedule is different. So we really, 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 really need your child and you to hop on and look at the schedule before you message us, because we get so many messages like, where's my child supposed to be? Why isn't the Zoom open? Some of them are not nice. Some of them are nice, but some of them are not nice. And what we need you all to do is to look at the schedule before you message us on ClassTag Canvas or send us an email. Bueno, acá lo que les está mostrando un poquito es el horario. Fíjense que los lunes y martes tienen un horario que no es igual al del jueves y viernes. Ella cree que hubiera sido mejor hacer el mismo horario los lunes y martes y después los jueves y viernes. Pero no son iguales. Y fíjense cuál es el problema. Es que cuando ustedes entran a las clases tienen que saber exactamente qué maestra les toca. Ella dice que muchas veces los papás mandan mensajes diciendo por qué la maestra no está acá o por qué la maestra no corresponde. Es importante que ustedes sepan qué actividad tiene al horario que ustedes están ingresando y cuál es la maestra que corresponde. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta y también que sepan que los lunes y martes el horario no es igual que el jueves y viernes. Okay, so the reason why there's on this Miss Bowling and I is because if you look at the purple, if your child is in my homeroom, that's what class they're supposed to be in. So if you look at Monday and Tuesday from 9:05 to 9:50, my kids are in science. But if your child is in Miss Bowling's homeroom from 9:05 to 9:50, your child would be in math. And so when I click and go to the next slide, this is Miss Stiles and Miss Seagroves. Everything else is the exact same. It's just the purple is different and it tells you where your child should be depending on their homeroom teacher. Bueno, y acá les muestra un poco de las otras maestras de Miss Stiles y Miss Seagrove. Fíjense que si el niño está en la clase, el niño o la niña está en la clase de Miss Stiles, el lunes o el martes va a tener de 9:05 a 9:50, va a estar en ciencias con la maestra Stiles. En cambio, los que están con Miss Seagrove van a estar en matemáticas. Entonces, es importante que ustedes sepan quién es el maestro a cargo de la clase y que ustedes sepan exactamente de qué día estamos hablando, si es lunes, martes o jueves y viernes, porque eso va a depender la maestra que tenga en la materia. Okay, so also Miss Seagroves and Miss Bowling, can you guys make sure they're not asking questions in the chat? And I'm writing them down so that we can address them at the end. Look at you. All right. Let me click. Okay, so the next slide is going to be about Wellness Wednesday. It's only the third week of school, I think, or is it the fourth? I'm not sure. Fourth. The third. It's the fourth. It's the third. Yeah, I don't know. Teacher brain. But we've only had 3 or 4 Wednesdays. But every Wednesday, we have some parents hit us up or a kid hop in our Zoom and say, where am I supposed to be? And we're like, because what we need you all to do is we need you to look at the schedule first, but also Wednesday is totally different. It has its own schedule. So your child comes to us for the morning meeting like usual, but at 8:15 to 9:50, 8:15 to 8:50, they have Explore Encore. So on Wednesdays, your child only gets in the Zoom to see us during the morning meeting that's in yellow and then during the asynchronous times that are in gray. So from 10:05 to 10:50 or from 1:50 to 2:15. If they have questions. What is If it, they Ms. have Williams? questions. If they have questions during those 2 times. Yes, asynchronous time is just a time where we leave the Zoom link open and if your child has a question about anything, like it could be about technology
Or it can be, Miss Bowling, Miss Seagroves, how do I do this math problem? It can be about anything, but that's when they come in to ask us, because we don't have a lot of time during the actual live Zooms, because in person, math was an hour and 15 minutes, and so was science. Now we have 45 minutes. Reading was like, it was real long. It was like 2 hours, and now we have 45 minutes. So the asynchronous time is time for them to come ask us for help and to also work on independent times or independent work. So yeah, that's the only time we should see them on Wednesday. And also, we have meetings on Wednesday. And I know a lot of kids have hopped on the link when it hasn't been asynchronous time. And we've let them in, and they've been like, oh, because Ms. Wilson will be in there, or Mr. Fugazada, or Mr. McDaniel. So we have to use our links for meetings. So we just ask that the kids check the schedule before they just click on the link. Bueno, acá le está mostrando el horario del día miércoles, que es completamente diferente al del día lunes, martes o jueves y viernes. En el horario que tienen el día miércoles, ustedes van a ver que se juntan la mañana de 7:45 a 8:15, en el cual entran en el Zoom y están entre compañeros y los maestros. Pero en realidad las actividades que después tienen, van a ver ahí, digamos, les van a indicar en cuáles actividades tienen que entrar. Por ejemplo, en pequeños grupos tienen que ser invitados para entrar a esos pequeños grupos. Si no los han invitado, no tienen que entrar en Zoom. Las únicas clases o los únicos momentos que pueden entrar en Zoom durante el día miércoles son de 10:05 a 10:50 y de 1:35 a 2:15, que son las clases asincrónicas. ¿Qué es eso? Básicamente son los horarios que los maestros están disponibles para responder cualquier tipo de pregunta que tengan los estudiantes. Entonces, si supónganse, el niño no sabe cómo hacer un problema o tiene dudas de algún tema, durante esos 2 horarios, que son las clases asincrónicas, ellos pueden ingresar con Zoom y a preguntarle al maestro la duda o las dudas que tengan. Le piden, por favor, que los otros horarios los respeten, porque ellos están haciendo otras reuniones. Entonces, los 2 horarios que tienen para que los niños entren y hagan cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de consejo son las clases asincrónicas, que ahí las tienen en blanco, 10:05 a 10:50 y 1:35 a 2:15. Así que este día es un día un poquito especial. Solamente van a tener esas dos clases si las necesitan. Si no las necesitan, los niños tienen que trabajar en sus propios materiales que ya les han dado para trabajar. Pueden terminar problemas, pueden leer, pueden hacer otras cosas. Solamente pueden ingresar en esos 2 horarios si tienen preguntas para los maestros. Thank you. All right, so the next thing we wanted to talk about is Encore. So I remember when the Encore links were not working, we literally had like 20 class tag messages per teacher when the Encore links weren't open. So if anything happens in Encore, we just wanted to let you guys know that you'll have to contact that teacher. So like if the link doesn't work, or if, I don't know, anything happens in Encore, you'll have to either call the school or email the teacher, because we got messaged about the Encore links not working, but then sometimes we're like sitting on our couches. So there's nothing really that we can do except email the teachers. Like sometimes some of the, like I have Mr. Morgan's cell phone number and Miss Ryan. So like I could text them, but if something happened in Spanish or music, I would just have to send them an email. So to eliminate the middleman, we ask that if you have a question about Encore or if the link doesn't work, to message the people and then they can help, or call the school. So, you want to finish? Oh yeah, I'm done. Bueno, estas son las clases que se llaman Encores, básicamente son las clases adicionales que tienen los niños,
Y fíjense que tienen educación física, que es PE, arte, música, tecnología. ¿Qué es lo que le está diciendo la maestra? Ellos, por supuesto, les piden y les solicitan que ustedes sepan quiénes son los maestros, y ahí le están dando los correos electrónicos de cada uno de ellos. Y que ustedes sepan bien cuáles son los contactos que tienen que hacer o los lugares que tienen que entrar en Zoom para entrar a las clases de esos maestros. Ellos no están en contacto con ellos necesariamente todo el tiempo, a veces no saben, digamos, para comunicarse tienen que mandarle un correo electrónico y demoran tanto tiempo como el que pueden demorar ustedes en enviarle a través de ClassTag, por ejemplo, o a través de un correo electrónico. Por favor, me puede mandar la conexión con Zoom. Entonces, si ustedes ahí tienen, si quieren entrar a educación física, es Morgan, arte es, aquí el nombre de la persona, música tiene el nombre de la persona, tecnología también, y en español también. Entonces, si tienen dudas cómo conectarse a Zoom con alguna de esas clases, les piden por favor que tomen los nombres, pueden hacerlo a través de ClassTag o mandándoles un correo electrónico a sus emails. Man, I forgot something and then I remembered it and now I just forgot again. Oh, everybody's email address, like if you anyone in the entire school, all of our email addresses are on the Spring Valley website. So I'm going to go to the next slide, but you can still get their email addresses on the website. Bueno, y lo otro que les dice es, si no saben la dirección del maestro, pueden llamar a la escuela o pueden entrar al sitio de internet de la escuela donde están todos los correos electrónicos de todos los maestros y ahí ustedes pueden enviarle un mensaje si necesitan. So on this slide, we're going to talk about Explore Encore. So Explore Encore means that your child is not on a live Zoom with an Encore teacher. So pretty much what happens is when they go to Encore, I know that PE and art are together. So they have 20 minutes of PE and then 20 minutes of art. During that time, they're on that Zoom. And so since 20 minutes is not long enough for them to really make things in art, I guess, or to do things in PE, they have Explore Encore. So Explore Encore is the time for if your child has assignments that they need to do in Encore, they can do them during this time. And also, if they don't have assignments to do in Encore, they do, like Ms. Stiles has on her Canvas page, like examples. So she has for, like, if you want to draw or paint a picture, that can stand in for your art class. If you want to get up and exercise or go play outside, that would be your PE. You could go to code.com and code, and that would be your technology. Read a book, and that could be your media. And then you could YouTube a kid's show in Spanish, and that could be your Spanish class. So if you see Explore Encore on the schedule, your child has Encore, like, not on a Zoom link by themselves. Bueno, lo que les está explicando ahora lo que les llaman Explore Encore es uno de los horarios que tienen. Y básicamente, que las clases Encore son básicamente las clases fuera de las clases tradicionales, hacen arte, educación física, música. Ahora, esta en particular lo que hacen es un poco libre. Y ella lo que les dice es que generalmente las otras clases suelen ser de 20 minutos. O sea que en 20 minutos es poquito tiempo, los niños generalmente no terminan sus trabajos. Y entonces en este horario los niños pueden finalizar parte de los trabajos que no hayan terminado en las clases de Encore, música, arte o lo que sea, educación física. Y lo que les dicen es, si han terminado todo, simplemente pueden buscar alguna actividad, alguna de las áreas que les guste, puede ser música, puede ser español, puede ser ejercicios, y pueden hacer algo referido a eso. Y si no, pueden utilizarla para poder terminar parte de los trabajos que no hayan podido terminar en esas clases. All right. Oh, and also if they have any math, reading, or science work that they haven't done, they can finish during that time as well. Bueno, y lo mismo les dice, si tienen cosas de matemáticas o lecturas que no hayan terminado, es momento de hacerlo. Recuerden que esta clase tampoco tienen, en esta, como no tienen, por decir,
no tienen que hacer ningún Zoom. Así que simplemente es un horario que no ingresen por computadora. So this is just a slide about asynchronous time again. We just really want you guys to know that it's optional when they need help. Do they hop in? And we leave the links open, but they just come in when they need help. Bueno, y acá vuelvo a repetirle un poquito lo que hablamos antes sobre las clases asincrónicas, que tienen dos clases de esas el día miércoles. Y les vuelvo a decir, son opcionales. Si el niño no necesita ayuda, si el niño no necesita consultar, puede no conectarse. Si el niño lo necesita, tiene esos 2 horarios que ya explicamos anteriormente para comunicarse y hablar con los maestros y sacarse cualquier duda, cualquier pregunta. Okay. What Ms. Mevin's saying just now, because there are a few questions just on asynchronous that have come up. Asynchronous time is when they are completing everything. This is what Ms. Mevin has on the screen. I know some of you were confused. This is when they can complete the work. No, they do not have to get on the Zoom. This is when they can work on work that they know they have to do. We'll get to how they know they have work to do in just a moment. Right, so like if my kid, little Sally, doesn't know how to copy and paste yet, and Miss Seagroves taught it in class, but Sally still doesn't understand after class, then the asynchronous time, little Sally would get on because Miss Seagroves is just gonna leave the link open for that period of time. And then Miss Seagroves would help her learn how to copy and paste, and then when she's done, she can go. Or if little Joe doesn't know how to multiply fractions, he can hop on with Ms. Bowling. She can show him how to do it or show him where he can find how to do it, and then he can hop off. So it's optional, as in like getting on the Zoom would be the optional part. Bueno, muy importante lo que les están diciendo. Estos horarios también se usan para completar parte de las actividades, ¿no es cierto? Y ustedes, las preguntas van a ser, ¿cómo sé que a mí le falta completar cosas? Ahora se lo van a explicar, pero lo otro que también les explicaron es que cualquier tipo de duda, puede ser una duda de no sé cómo hacer determinada operación o determinada cosa con la computadora, por ejemplo, copiar o sacar alguna información, o puede ser simplemente que no sabe hacer una cuenta o un problema. O sea, esas clases asincrónicas son básicamente para sacarse las dudas, son opcionales, puede el niño entrar o no entrar, depende si necesita ayuda o no, y las pueden utilizar para completar parte de las tareas, y ahora les van a mostrar cómo ustedes pueden saber si tienen tareas para completar. Okay, so small groups. So what small groups is also on the schedule. I think it's in green. But small group time, your child only goes to small group time if they are invited by a teacher. It could be any teacher at Spring Valley, but they have to be invited in order to go. So small group time could be AIG, it could be EC, it could be ESL, it could be speech, it could be OT, or it could be Miss Stiles and I, or Miss Groves or Miss Bowling trying to pull a small group. Or it could be Miss Noon trying to pull kids for a group. So small group is just a time where teachers are meeting with small groups, but your child only goes if they've been invited. And so we've put some teachers' email addresses here because we've gotten a lot of emails like, when is AIG gonna pull my child? Or when is EC or ESL gonna pull my child? And so we don't know. And so we are giving you their email addresses so that you all can message them and ask them. Also, that as of right now, sorry, I know that as of right now, most of those teachers are actually still helping with our beginning of the year testing, and they are testing not just 5th grade, but helping with testing for all of our grades because we have no material from last year to go off of, so we are having to retest all of the grades to see where the students are now. Right. And so they are pulling the small groups for the kids who get those pull-out accommodations. But also, I know you guys don't know this,
Durham Public Schools gave us like no time to get ready for the school year. Like Miss Seagroves didn't even have a DPS email or know kids in her class until the Friday before school started. So we literally have been YouTubing how to do Canvas. They gave us like a mini training in June that lasted like 3 days, but you could literally go a week and learn Canvas from 8 to 5 and still not understand it. So we just bear with us, give us some grace and give us some patience with the technology, and especially with these teachers who are pulling these small groups, because what they're trying to do is they're, you know, during school, they had a long time to pull these kids, but now we're on Zoom for a short period of time. So they have to figure out how to meet all of the needs of those students in the short period of time. So some of them are still making their schedules and pulling kids for testing. Bueno, lo que le llaman pequeños grupos o small groups, son clases, hay 2 el día miércoles también, y estos son clases que los niños pueden participar solamente si son invitados. Yo se los había mencionado anteriormente. ¿Quiénes son los que los invitan a los niños a estas clases? Bueno, algún maestro de la escuela les tiene que indicar, necesito que vengas a las clases pequeñas o de grupos pequeños, y el niño puede participar. No puede participar cualquiera. También todos los niños que están en el programa de A y G, que son los niños que son intelectualmente o académicamente más avanzados. Los niños que están en el programa de EC, que son los niños que tienen necesidades especiales excepcionales. Los niños que están en el programa de ESL son los niños que tienen inglés como segunda lengua, o los niños que tienen problemas con el habla y el lenguaje, y hay algunos otros grupos más. Entonces, ahí tienen los correos electrónicos de los maestros que trabajan en esos pequeños grupos. Ahí tienen en particular, AIG, EC, ESL y Speech. De cualquier manera, puede también que el niño sea invitado por alguna de las maestras a un pequeño grupo para trabajar, no sé, en fracciones o en lectura. Pero tiene que ser invitado por los maestros. Entonces, los miércoles va a tener la opción de hacer esas 2 clases por Zoom. Lo otro que les quiere decir, ellos, las maestras, les piden que tengan un poquito de paciencia. Todavía estas clases que están mencionando acá no están funcionando bien porque los maestros de esas clases están ayudando a terminar de evaluar a los niños al comienzo del año. Así que les quiere hacer saber que han habido muchos problemas tecnológicos, que han tenido que sortear muchos problemas para poder aprender todo esto y poner todo esto en funcionamiento. Los maestros todavía no han podido organizar sus clases. Imagínense, ya trabajaban un tiempo corto durante el día con los niños que van en estos pequeños grupos, y ahora, por supuesto, hasta que todos aprendan realmente a qué hora tengo que salir y con quién tengo que ir, también se complica un poco, pero bueno, todavía algunas de esas clases no han empezado porque todavía no han terminado con la evaluación de todo el nivel de la escuela. Pero inmediatamente que terminen, esas clases van a comenzar, así que ahí tienen los nombres, pueden buscar esos nombres después también en la página de internet de la escuela, donde tienen todos los correos, y comunicarse con ellos para preguntarles cuándo empiezan las clases o las conexiones para Zoom. Okay, so attendance. So I don't know if I'm supposed to tell you guys this, but I'm just going to tell you. They only told us that we had to take attendance in the morning. So if your child shows, because our attendance has to be in on school by 9 o'clock. So if your child shows up to the morning meeting, they're counted present for the whole day, whether they go to math, reading, or science. So what that means is your child is going to have to take some more responsibility in 5th grade. I know they're like 10, but they're going to have to make sure they get on the Zooms on time too. That was a big thing. A lot of the kids are late and we only have 45 minutes. So if you, and especially on the computer, if we're having you click here and here and here and here, and then your kid gets on 10 minutes late, they're going to be completely lost. And then sometimes during asynchronous time, we have to help the kids one-on-one, so we run out of time trying to help them. So make sure
that your kid goes to all of their classes and that they show up on time, because my little Joe, he might show up to the morning meeting every day, which means he's going to get counted present every day. But he might not ever go to reading, math, or science. But when the district looks, he's going to be present every day, which I know that's weird, but that's what we have to do. So it's kind of going to be up to you guys and your kids to make sure that they go to class. Lo otro que le está diciendo, y volviendo un poquito a lo que hablamos anteriormente, acuérdense que hay dos grupos y hay dos maestros en cada grupo. Uno es Miss Mevan con Miss Bowling y el otro es Miss Seagrove con Miss Stats. Así que acuérdense que cada estudiante tiene dos maestros, por más que uno de ellos es el que está encargado de la clase. Lo otro que les quiero decir, la asistencia se toma a primera hora de la mañana, es cuando llaman, se agrupan a la mañana, y eso se toma entre las 7:45 y las 8:15. En ese momento les toma la asistencia, y si el niño se presenta a esa hora, pero después no asiste a ninguna de las clases, el niño puede aparecer como que el niño ha asistido todo el día. O sea, ellos no le toman asistencia más veces en el día, es solamente a una hora. Así que es muy importante que hable con los niños, que sean responsables, o que haya alguna persona tal vez un poco más grande que se encargue de asegurarse de que el niño realmente ponga el tiempo que corresponde para poder entrar en todas sus materias y realmente poder aprender todo lo que tiene que aprender. Pero les vuelvo a repetir, ellos para las 9 de la mañana ya tienen que tener la lista con quiénes vinieron y quiénes no vinieron, y lamentablemente los niños tienen que estar en horario y a primera hora de la mañana. I also forgot to say that, so on Zoom, so a lot of the kids don't turn the cameras on, and a lot of them don't speak during the Zooms. I mean, they're there and they're learning, but it's hard for us to remember, especially Ms. Stiles and I, because we're combined, so we have almost 50 kids in a class. It's hard for us to remember who has shown up and who doesn't. So I just wanted to throw that out there, because like us four, we have a group chat. So I'll text Bowling and I'll say, hey, have you seen Joe? Because I feel like I haven't seen him in a week. And so it takes us sometimes a second to figure out, hey, little Joe hasn't been to class in 3 days, because a lot of kids have their cameras off and we don't have to make them turn them on. And so, I just wanted to throw that out there for anyone who was thinking, well, why don't you tell me when my child doesn't come to class? But it's hard for us when the camera's off, and like we have never taught them in person either. So that's difficult as well. Well, I know Ms. Bowling has, but still, it's still hard on the Zoom with the videos off and they're on mute. Bueno, lo otro que quiere agregar la maestra es que algunos niños ingresan, algunos no quieren prender su cámara de video, o algunos inclusive también no participan en la clase. Ella dice que es muy importante que los maestros puedan ver a los niños, primero para conocerlos por cara, segundo que ese contacto visual les permite saber, oh, el niño estaba presente. Y por favor les pone mucho hincapié en que ustedes se aseguren que el niño ponga la cámara y que aparezca en la cámara, porque algunos también enfocan la cámara que enfoca el techo o cualquier lado, y es lo mismo que no tuviera puesta la cámara. Los maestros quieren ver en todo momento la cara de los niños, no solamente para recordarse de ellos, para saber quiénes son, sino también que participen. Y es muy importante que ustedes pongan mucha atención sobre eso. Okay, so the reading contract. So pretty much what the reading contract is you have to read your child has to read a certain amount of books per 9 weeks. And actually, let me skip to, so this is what the reading contract is gonna look like. It has, you have to put the date that you completed a book. You have to put the title of the book, the author of the book,
how many pages, and it says parent signature. You can type that in there, parent, if you would like. You don't have to, as long as when the whole reading contract is done, you send us a message and say, hey, Joe really did read all of those books. His reading contract is complete. You can send it on Canvas. You can send it in an email. You can send it on ClassTag. And that'll be kind of like the seal for, yes, your child really did read these books. And, oh, I skipped a page. Really did read those books, and it'll count. So where's Go back. the page? 2 more. 1 more. Yes, thank you, Styles. So if your child reads 0 books for the 9 weeks, then they'll receive a 0. If they read between 5 books and below, they'll get a 1. If they read 6 to 7 different books, they'll get a 2. If they read between 8 and 9 books, they'll get a 3. And this literally goes from the reading contract on the report card. So whatever, so if you know already that little Joe only read 4 books, then you know there's automatically going to be a 1 on Joe's report card. Bueno, lo que le está hablando es del contrato de lectura. Y acá ven un poquito de lo que les está diciendo. Ellos quieren que los niños lean una cierta cantidad de libros. Si el niño lee si no lee ningún libro durante el periodo académico, le van a poner un 0. Si lee entre 1 y 5 libros, le van a poner un 1. Acuérdense que las calificaciones son 1, 2 y 3. Si lee entre 6 a 7 libros, le van a poner un 2. Y si lee entre 8 y 9 libros, le van a poner un 3. Lo que les mostró anteriormente, can you move the slide? Lo que les mostró anteriormente, to the next one. Ya. En este ustedes ven que acá, este es el contrato donde ustedes ponen el día que el niño ha leído, o el niño lo pone, el título del libro, el autor del libro, el número de páginas que ha leído, y acá si ustedes quieren escribir su nombre. Ahora, fíjense que este contrato va a terminar el 13 de octubre, que es cuando termina el primer periodo académico. Ellos lo que quieren es que ustedes se comuniquen con los maestros en el caso de que el niño ya haya logrado los 9 libros. No que los llamen cuando terminan cada libro. Mientras continúen leyendo, pueden seguir anotando todo acá, pero cuando llegan a los 9 libros, que por favor los llamen a los maestros, porque entonces los maestros lo que van a hacer es, probablemente le van a dar un nuevo contrato al niño. Solamente que les avisen si superan si están entre los 8 o los 9 libros. Si no, simplemente les piden que continúen poniendo todo lo que leen y después ellos van a contar cuántos libros han leído y le van a poner la calificación que le corresponde de acuerdo a la cantidad que leído. Oh, yes. Please make sure that you are connected to both of your child's teachers on ClassTag. It'll be easier for us and it'll be way easier for you in the future. Muy importante, acuérdense que cada clase tiene 2 maestros, a pesar de que una de las maestras es la encargada de la clase en particular de su niño o niña, pero son 2 maestros por grupo. Es importante que ustedes estén, de alguna manera, sepan el ClassTag, o sea, que estén conectados por medio de ClassTag con estos 2 maestros. Si bien una es la titular, pero la otra también es una de las maestras de sus niños. ClassTag es un programa que les permite que ellos les manden mensajes en inglés, que van a poder leer en español, o ustedes pueden escribirle un mensaje en español y ellos lo pueden leer en inglés. De esa manera pueden mantener un contacto y como son 2 maestros, es importante que sepan o que estén comunicados con ClassTag con los 2 maestros. ClassTag is not like Remind, so each individual child has their own login for how to get on ClassTag. So if you can't
reach us, you can email us and we can connect you to ClassTag through email or your cell phone number. Bueno, y lo que les dice es, si ustedes no están comunicados con ClassTag, con alguno de los maestros, simplemente envíenles un correo electrónico y ellos les van a dar los códigos que ustedes tienen que tener para poder estar comunicados con ellos. Okay, so let me make sure. Okay, so now what we're gonna do is we're gonna go into breakout rooms, and Ms. Bowling and I, well, actually Ms. Bowling and I, what are we doing, Styles, since you're running that? Okay, I have everyone going in right now at first. And I'm gonna help the last few people. I'm just sorry, I got distracted by the chat. Okay, I have everyone that if you signed in right now with your child and their teacher, you are going to get a notification on your screen that will say join breakout room. Flores, I have you going to one room to help with translation, and Pablo, I have you going in the other. There are a few people who I didn't get a chance to put you in a room just because you didn't put it in the chat of who you were, so you'll just hang back for a second. We're going to be in the rooms for about 7 to 10 minutes to show you our Canvas and show you how your student can get their assignments and where they can find everything on Canvas. So on your screen right about now, you should be seeing a icon that says please join breakout room. All right, hi everybody. I'm Miss Mebin. Hi. All right, so you guys, I'm gonna share my screen and I'm gonna show you how to, or I'm gonna show you what my Canvas page looks like. I think Miss Bowling is in here, and Miss Bowling is gonna show you what hers looks like after. So let me go ahead and share my screen. All right. Okay. Let me get this so that I can share. Hold on, give me a second. Bueno, lo que le van a mostrar ahora es cómo se usa Canvas, que básicamente es como el cuaderno donde los niños van a trabajar. Ahí van a tener anotado todos los trabajos, van a guardar todos los trabajos que hacen, e inclusive ustedes van a poder ver cuáles son los trabajos que tienen que hacer. Y ahora les van a mostrar un poquito cómo ustedes pueden acceder, y quieren mostrarles también cómo los niños están trabajando. Okay, so kids got that long 10-digit number. So what they do is they sign into Rapid Identity with the 10-digit number, and everybody in 5th grade, all of their passwords are the same. So everybody's password is Spring V5 capital S, which I can say out loud because nobody's gonna memorize your child's 10-digit number to log in. It's too long. So once you get to Rapid Identity, your child clicks on the red canvas. Oh, it kicked me out. Hold on, I had it idle too long. Hold on. Lo que les está diciendo es cuando ingresan para ingresar en Rapid Identity, y los niños, cada niño tiene un código de 10 números, que son distintos. Cuando ingresan ese código, les va a permitir ver lo que recién mostraba, que es donde se encuentra Canvas, y ahí los niños tienen un código que es común para todos los niños de 5º grado, y con eso lo ingresan y van a poder ingresar a lo que la maestra les va a mostrar. Okay, so after your child clicks on Canvas, they're going to see squares, and these squares are called course cards. And so all of the teachers who have a Canvas that your child is a part of their class, they'll have a course card. Miss Styles and I, if you're not on mute, can you mute, please? Because there's an echo. Okay, I'm connected to Miss Styles because we co-teach, but your child will see my face and Miss Bowling's faces here. Bueno, ya ahí un poquito ven lo que la maestra les mostró. Entraron con ese código, apretaron en Canvas, entraron con ese código, y acá le está mostrando las dos maestras, y acá fíjense que hay en ciencias, bueno, acá estamos mostrando en ciencias, y básicamente van a poder ingresar a ver lo que están haciendo en esas áreas.
Right, so once you click on my course card, it says science, but it's for all subjects. Ujú. My homepage looks like this, and it has everything that you need. If you need anything reading, you click here, science, Zoom, daily schedule, and then there's Wednesday's wellness schedule. If your child needs to get to Encore, they click here, the morning meeting here. Miss Stiles put this square here for the meeting today in case people needed to get to this parent meeting. But it also has Miss Bowling's link. So literally, if you click on this link, you go straight to her Zoom. You click here, you go straight into my Zoom. Specials classes are here. And then for contact information for me, you click there. Bueno, ya que le mostró, ella ingresó a la clase de ella, a la de Miss Mevan, y inmediatamente que le abrió, ustedes van a ver esto, y ustedes ahí ven lectura, reading, ciencias, Zoom. O sea que si entran en reading van a poder ver todo lo que tienen en lectura, en ciencias, todo lo que están trabajando en ciencias en Zoom. Básicamente los lugares que pueden hacer los contactos con todas las distintas clases, el horario de todos los días, inclusive está el día miércoles, las clases especiales o Anchor, acuérdense, arte, educación física, música. Después acá tienen, si quieren ingresar a la reunión de la mañana, que es esa primera hora. Después tiene el Miss Bowling, la clase de matemáticas que hacen con Miss Bowling, las clases especiales que tienen. Acá inclusive en el perrito, fíjense que hay un recuadro en blanco, esa era la reunión de hoy. Si los papás necesitaban el enlace para entrar al Zoom de hoy, entraban ahí. Y acá arriba de la mano de la maestra, cualquier tipo de información que ustedes necesiten, pueden apretar ahí y ustedes van a encontrar la información de cada una de las áreas que ustedes necesiten. So I'm going to go through this really quickly so we don't run out of time in the breakout room. So if you click on reading, it'll take you to a calendar. So it's September, today's the 3rd. So these would be your child's assignments. When they click on them, it takes them to the assignment. Mine went straight in because I'm the teacher, but they'll have to click maybe like 2 more buttons and they'll be on the assignment. So, and then if you need to get, oh, I don't have a home button on this page, but click home. And then if you need science, it's the same thing. There's a calendar, you click on the month, you click on the day, and we'll only have conduction note page up there, and it'll take you to your assignment. Something else I was gonna say. Oh, if you go under science and reading, if you click on resources, it takes you, you can click here and go to the Spring Valley website. You can click here and go to Epic Books. Sorry, Pablo, I know this is really fast. No, that's fine. And then if you go to science and you click resources, it'll take you to Ms. Stiles' website, which is not been running yet because it's still the 3rd week of school. And it'll also take you to what your child's science notebook should look like. Bueno, lo que les mostró es muy sencillo. Le mostró un ejemplo de si ingresan a la parte de lectura o ingresan a la parte de ciencias. Cualquiera de los dos que ustedes ingresen, primero entran a un calendario donde les dice el mes. Estamos en el mes de septiembre, apretan en septiembre, después les muestra todos los días de septiembre, y ella apretó en el 3 de septiembre, porque es el día como hoy. En lectura les mostró, apretó en uno en particular, le mostró el trabajo que habían hecho el día de hoy, en ciencias también. Después fíjense que cuando les mostró el horario, o los trabajos, discúlpenme, cuando les mostró los trabajos que vieron, hay un lugar que se llama Resources, y ahí básicamente están los libros, porque apretó ahí y entró a la biblioteca, y ahí se encuentran los libros que los niños pueden sacar en los temas que necesiten. Entonces, siempre van a tener acceso a distintos tipos de libros que les van a permitir trabajar en el área que necesiten, lectura o ciencias o matemáticas. Okay, so also we have, I can't click on the Zoom or Ms. Bowling's because then it'll kick me out of this Zoom and take me into ours. But we have the daily schedule. When you click on it, there it is. We have the Wednesday schedule, and we also have the Spring Valley link because all the Wellness Wednesday activities are on the Spring Valley website, so they can just click there. We have Encore, so if it is, what's today, Thursday?
your child should have clicked here this morning and it took them right into the music and the Spanish Zoom. Ahí fíjense, bueno, no apretó en el Zoom porque indudablemente la va a sacar de la reunión, tampoco apretó en matemáticas porque también la sacaba de la reunión, o le sacaba de la presentación que le mostraba. Después apretó en lo que se llama Daily Schedule, que es básicamente los horarios, y ahí pudo acceder tanto a los horarios de lunes, martes, como de jueves y viernes. También se apretó donde dice Wednesday abajo, pueden ver el del día miércoles. Cuando apretó en el del día miércoles también, inclusive también les muestra las clases ANCO o las clases especiales, quiénes son los maestros y qué días las tenían. Hoy les mostró ahí que era un día jueves y hoy tenían español y música. Así que si apretaban ahí, automáticamente ingresaban a la clase de inglés como segunda lengua y música. And then we also have, Ms. Stiles and I made a YouTube channel, but it's for the whole 5th grade. So if there's something that your child needs to know, like here's how to make flashcards, if you scroll down, how to submit an assignment, how to get into my Chromebook, how to copy and paste, and here are our science videos that we did that had experiments on them. We're gonna try to put all of our science classes up there, but it's gonna be hard. Bueno, fíjense que acá encuentra una parte que tiene un cartelito que dice YouTube y ahí, por supuesto, si ustedes ingresan ahí, les mostró toda una serie de videos que los niños pueden ver. Por ejemplo, era uno para hacer distintos tipos de cosas con computadora o distintos tipos de actividades. Ella dice que están intentando poner también parte de algunos experimentos para que los niños puedan verlos por video, por lo menos. La idea es ponerles mucha información, pero lógico, les dice la información es mucha, no sabe cuánto van a alcanzar a poner, pero bueno, van a ir agregando actividades por video para que los niños tengan más acceso a poder ver distintas cosas. Also, if your child goes to Speech, AIG, EC, or anything like that, once they give me their links, like Mr. G and Ms. Bunkley, I already have their links, which is why they're underlined. You can click here and go straight into their Zoom. So once classes start, your child can just click on special classes, click on their name, and it'll take them to the Zoom. Bueno, fíjense, ahí se llaman clases especiales, special classes, que son básicamente lo que llamamos de clases de pequeños grupos, en las cuales estaban los niños de AIG, los niños de ESL, los niños de EC y los niños que tenían el lenguaje. O sea, si ustedes apretan ahí, el nombre del maestro está en una línea abajo, quiere decir que ustedes apretan ahí y automáticamente lo pasan a la línea. Los que todavía no lo tienen es porque todavía no le han puesto el enlace de Zoom para que ingrese directamente. And then last thing I think, we already did Encore morning meeting. If your child is in my home room, they would click on one of the days and it would take them straight to their morning meeting activity. So yeah, that's pretty much how the home page works. Oh, and the reading contract is under reading. Dos cosas que les mostró. Lo primero que les mostró fue cuando entró en la... bueno, les mostró dos cositas ahí. En la última que le mostró entrando en la parte de lectura y ahí ustedes fíjense que estaba Reading Contract, quiere decir que lo que tenían que hacer ahí es mostraban el contrato donde ponen los libritos y la cantidad que leen. Y lo otro que les había mostrado rápidamente era también una información cuando entran en la primera hora de la mañana, ellos apretan el día y ahí la maestra tiene marcado cuáles son las actividades que van a hacer ese día. All right, I think it asked for us to go back into the... Okay. If you have time when we get done, I'll show you my Canvas page, if you want to stay after we're done. Bueno, la maestra, bueno, acá Miss Mevan fue la que mostró su hoja y Miss Bowling dice que si ustedes se quieren quedar,
Let's see. Breakout should be done. All right. Mevin, you're all there. All right, sorry, I'm trying to hurry up because I know we've been on here for a long time. What was I sharing? Oh yeah, this. Okay, so real quick, I'm gonna go over this fast. Ms. Stiles, you put on there how to log into Canvas. Where's that on our YouTube channel? Correct. Okay, so if you need to know how to log into your child's Canvas, it's on our YouTube channel, which is also on our Canvas, so I don't really know how that works. We'll figure it out. So your child's progress reports, because we have just started learning how to do digital learning, there's not going to be many grades on your child's progress reports. We have a lot of testing. We had Mastery Connect this past week. We have HMH reading on September 11th. We have iReady reading on September 14th, and we have iReady math on September 15th. We will share all those scores with you on your child's progress report. They might have one or two other grades, but not really, because we had to get adjusted to online learning. Bueno, en el slide anterior que dice Canvas Homepage, decía que pueden apretar acá para ver cómo hacer para ingresar con la computadora hasta llegar a Canvas. Esto lo pueden encontrar, ya las maestras les van a indicar, pero en teoría lo van a poner en el sitio de internet de la escuela y va a estar en inglés y en español. Así que ustedes van a poder apretar ahí y de esa manera saber exactamente lo que tienen que hacer. Con respecto de las calificaciones, dice que bueno, los niños han demorado, tanto los niños como los maestros han demorado un poquitito más de lo debido para realmente poder comenzar a trabajar bien con las computadoras, así que no tienen muchas calificaciones, ya tienen varios de los exámenes que van a venir. En septiembre 11 van a tener uno de lectura, el 14 van a tener otro de lectura y el 15 van a tener uno de matemáticas. Así que no van a ser muchas calificaciones las que van a tener porque han perdido este primer 2 o 3 semanas para poder realmente conectarse bastante bien, pero ellos les van a mostrar todas las calificaciones que tengan en el momento que sea necesario o que tengan que presentar las calificaciones. And also, just as a reminder, every time we have testing, when they finish with the testing, they're going to be, the rest of the day is asynchronous because we don't want them to be on the computer for a really long time. So after they finish their test, they can log off of the Zoom. If they need help, they can come back when the testing session is over if they need help. Bueno, lo otro importante que les dice, por ejemplo, el día 11, 14, que tienen 2 exámenes, cuando tienen examen y los niños terminan ese examen, ellos van a quedar en clases asincrónicas. O sea, básicamente el niño no tiene obligación de volver a entrar al Zoom, solamente puede ingresar si tiene preguntas para hacerlo, pero si quiere descansar o quiere hacer algún otro tipo de actividad, lo va a poder hacer. No es obligatorio después del examen quedarse comunicándose con el maestro a través de Zoom. All right, Ms. Stiles, you gonna help me out with how to do these questions? So if you exit out, I have now answered all of one slide. I'm working on the second. Okay, so like stop sharing my screen? Oh no, actually, if you just click to the next slide. Oh, okay. Take in the questions. All right. So what is the preferred mode of asking questions if the kid runs into problems? This depends on the teacher, but class tag is best for, oh, I'm so glad you asked that. Parents, let me say this. We love your children dearly, but please do not message us at 3 in the morning, midnight, Saturday at 7 p.m. Like, whew, that is stressful. And so we love them, but we also have like fiancés, husbands, boyfriends, kids, dogs, families. So please be mindful of that because we get some messages at some crazy times. If it's the weekend for me, email me because that doesn't come to my phone. But any other time, you can class tag me. Les dicen cuál es la mejor manera de comunicarse con los maestros. Si ellos vuelven a insistir, usen class tag.
para comunicarse con los maestros. Ustedes les escriben en español y ellos lo pueden leer en inglés, y al revés, ellos les pueden escribir en inglés, ustedes lo pueden leer en español. Les ha pedido, por favor, que tengan cuidado las horas que les escriben. Dice que reciben a las 3 de la mañana mensajes, de domingo a las 7 de la mañana. Por favor, tengan en cuenta la hora de trabajo que ellos tienen, porque eso van directamente a sus teléfonos. Así que les pide que sean cuidadosos, no importa cuántas preguntas les envíen, pero que sean a horarios respetables, y ellos le van a intentar contestar lo posible a través de ClassTag. Okay, so the second question said, how do I know if my child has turned in their assignments? I'm in student view on Canvas, so when your child gets on Canvas, over here on the side, it'll tell them what they have due. I don't really know about the assignment, like how do they know it's turned in? How would you answer that? I believe when the assignment is turned in, it goes off of their coming up due dates. I believe, Okay. not sure. I know that once you submit an assignment on and you click on coming up in that bottom corner, Ms. Mebane, Say that it will again? click on one of their to dos. Oh, okay. It will show them if they've already submitted it. So actually that was probably not the great one to add because that one wasn't submitted, but it will show them, it will either say resubmit or it will say complete it. Will it say it on mine? If I'm not a kid, it probably won't say it on any of them, will it? No. Oh, okay. All right. Bueno, We lo have que les... submitted Sorry. it. Go ahead. Okay, finish. So that was it. Ok. Bueno, una de las preguntas que les hicieron es cómo los papás saben si los niños están entregando sus trabajos. Entran en Canvas, lo que les mostró acá en el margen derecho, están listados todos los trabajos que les dan. Si ustedes hacen clic en el trabajo, simplemente les va a decir si ha sido entregado o no, o si lo tiene que volver a presentar. O sea que tienen que hacer clic en el trabajo que les han dado, y ahí les va a indicar si lo han entregado o no, o si lo tienen que volver a entregar. I think we answered all the rest of these. Any more questions? You said what? If you want to review. Okay. I have a whole other page that I'm working on right now. Oh, okay. Yeah. So, but that's why we had this meeting now. So, to know, yeah, if you want to know your child's reading level, we can tell you after iReady. That breaks it down pretty well. The schedule is on Canvas, and in order to get to Canvas, you have to sign into My NC EdCloud, but all of the 5th graders know how to do that. So if you say to your child, hey, Joe, get me on Canvas, I want to see something, they can definitely get you in there. They all know how to do it. Okay. Bueno, lo primero lo que les dijo de última es muy importante. Si quieren saber sus horarios, ningún problema, pueden ingresar en Canvas. El niño sabe cómo ingresar, y una vez que ingresan en Canvas, ustedes vieron que ella aplicó ahí en el schedule, que son los horarios, apretan y ellos pueden saber exactamente cuáles son las clases que tienen, y pueden buscar los contactos con los maestros si tienen alguna clase especial o para que los lleve automáticamente al Zoom de esas clases. Con eso no hay ningún tipo de problema. También acá le preguntó si, si van a saber el nivel de lectura de los niños, y dice que sí, que para entre el 14 y el 15 de este mes ellos van a tener, acuérdense que los exámenes son el 11 y el 12, van a tener exactamente los números de dónde está leyendo el niño. All right, Ms. Stiles, do I go to the next slide or you got it? Give me 10 seconds. I'm answering the last question. Okay, well, I'll just go over this last one. Yes, if your kids have questions, please tell them to come to asynchronous time. So a lot of what we do online builds. So if you miss Monday and your kid doesn't come to asynchronous time, then they might be real lost on Tuesday because it probably built on what they did on Monday. So please talk to your kids about coming if they need help. Les vuelvo a repetir lo importante de las clases asincrónicas. Son para básicamente sacarse dudas o hacer preguntas o algún comentario que le quieran hacer al maestro.
también para terminar las cosas que, por supuesto, no han complicado. Y es importante que las usen bien, los maestros están a su disposición, que no tengan miedo de entrar a esas clases. En esas clases sí pueden entrar, siempre que tengan algún tipo de duda. No son clases normales, son solamente para sacarse dudas o hacer preguntas. Ms. Mevin, you're going to have to like exit and then re-present because I've updated it. Okay. All right, we are almost done, guys. Thank you guys for your patience and hanging in. Okay. No, that's not what I said. Exit the presentation because there's more than 10 questions. Yeah. Oh. Present. There you go. All All right. right. Do you want me to talk a little, Ms. Bevan? You've talked a lot. Yes, I talked about number 6 in our breakout room. Same. Can you press present so it's whole screen? Oh, that's what I thought I wasn't supposed to do. I'm not good with technology, clearly. Ms. Stiles has helped me every day. Okay, where will we get the links for our small groups? They will be in the Canvas, our homeroom Canvas page when their small groups have started. La información sobre todas las clases que sean pequeñas, small groups, van a estar en Canvas. Ustedes vimos cómo la maestra entró y ahí se encuentran las distintas clases con los distintos nombres de los maestros. Si están marcados con una línea por debajo, quiere decir que ya tienen el link, lo van a tener todos en pocos días. Si que apretan ahí, automáticamente los va a llevar a la clase. Do they go wherever they want for Encore? No, they follow the schedule that was given by the teacher on our homeroom Canvas page. Con las clases Encore o las clases especiales, no van a cualquier clase, simplemente tienen que ir a la clase que les corresponde, por eso es que busquen en el horario que corresponde al niño y ahí les va a decir qué clase tienen, si tienen arte, si tienen música o... Cool. Okay, are the Encore teachers on class tags so they can send out messages? We believe so. I was actually checking and then I got sidetracked by trying to write everyone's answers down. We believe so. I will check and I will update that answer on here. I hope so. Otra pregunta que hizo uno de los papás es si los maestros de las clases especiales o de las clases también pequeñas están en ClassTag. Ella cree que sí, y ella va a buscar esa información y les va a enviar algún tipo de mensaje para que todos tengamos una respuesta sobre si pueden acceder a través de ClassTag. All right. Will the students get feedback on assignments? Yes, of course. We are still teachers. We are going to give your kids feedback. We have not gotten to tested standards mostly. Most of the assignments we have given so far are to get to know your child and are not graded. Acá la pregunta es si de alguna manera los maestros van a hacerles saber a los niños bien o mal hicieron algunos trabajos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, ahora están con todo nuevo, recién todos están ingresando a las clases, ya han tenido que evaluarlos, pero la idea, por supuesto, es que los niños sepan exactamente cuán bien o mal, o que les hagan un comentario que tal vez se equivocaron o no. La idea es que tengan todo ese tipo de información. Okay. Where do we find books for reading Epic Books? I have given a code to all of 5th grade for Epic Books. Borrow from a friend if you can get to a library, if you have books at home, if your older sibling has books, wherever you can find a book right now. Does that Spring Valley Library link work? Yes, but I need to talk to Burton about that, actually. Oh, okay. Bueno, ¿dónde pueden buscar libros para leer? Básicamente, el contrato de lectura, ella les dice, en este momento están leyendo cualquier tipo de libro, que pueden acceder en cualquier biblioteca, inclusive en la biblioteca de la escuela. Ella le ha dado a sus alumnos, estoy hablando de Miss Stiles, la clave para poder entrar en unos libros que se llaman Epic. Pero también pueden entrar, Miss Mevan les mostró, en la biblioteca de la escuela y buscar libros y de ahí sacar libros. Pueden preguntarle a un amigo, lo que ustedes sean. En este momento, cualquier tipo de libro que lean es bienvenido. Okay. How long does a book need to be? It depends on your child's reading level, but we are trying to get them for over 100 pages in a book to count as a book. Bueno, ¿qué tipo de libros
pueden leer. En este momento están buscando que el libro tenga por lo menos más de 100 páginas. Y si el libro tiene 200 páginas, lo van a contar como que haya el niño leído 2 libros. Por supuesto, si tiene un libro de 200 páginas, le pide por favor que hable primero con los maestros para que el maestro pueda ver el libro y de esa manera le diga, ok, si lo lees va a contar por 2 libros. Also, Sorry. I just want to say something real quick, Ms. Stiles. So also, we'll know your child's reading level. So if your child can read Shakespeare, then that's what type of reading level they'll need to be on. But if, they need like a lower level book, if it's not 100 pages, that's fine. It still counts as a book for them. Bueno, lo que le está diciendo la maestra Meban es muy importante para necesitar esa información. Es importante que ustedes sepan el nivel de lectura, porque los libros tienen distintos tipos de complejidad. A mayor nivel de lectura, más complejo es el libro. Así que lo que le está diciendo es, si no saben en este momento a qué nivel está leyendo un niño, o si no se lo acuerdan del año pasado, inmediatamente que lo sepan, intenten buscar libros que estén acordes al nivel que está leyendo el niño. Porque si le das un libro muy complejo, el niño realmente va a tener problemas. Books over 200 pages can count for 2 books with prior approval from a teacher. Y bueno, le vuelvo a repetir, aquellos libros que tengan más de 200 hojas, si los niños van y hablan con los maestros y le muestran el libro, o le mencionan el libro, puede contar hasta 2 libros. Yes, and it's easy. Like the other day, I think it was Kendra held up a book at the end of reading and was like, hey, Ms. Stiles, can I read this book? She held it up to the screen. Ms. Stiles looked at it. She told her to open it up. She opened it up. And she was like, yes, you can read it. So your child can ask us. You don't have to class tag us or anything for book approval. Bueno, lo que le dice la maestra, no tienen que mandarle un mensaje por class tag para decirle que simplemente que el niño lo ponga al frente al visor de la computadora y la maestra lo puede ver. Con eso ya pueden ponerse de acuerdo si le va a contar por más de uno o no. I can see messages from another teacher on class tag. Can the whole school see the same messages? So we can send out messages to the whole school, to just 5th grade, or to individuals on class tag. So you can see messages from Mr. McDaniel, and that goes to everyone in the entire school. Or Ms. Mebin, speaking of this meeting, sent out messages to all of 5th grade. Yes, but let me say something about that. So I can send it out to all 5th grade, but if you haven't joined my class tag, then you can't individually message me. You can only comment on messages that I've sent the whole 5th grade. Does that make sense? Bueno, ¿qué les están diciendo? A través de class tag es un sistema que permite no solamente enviarles mensajes a los maestros, sino también comunicar con cualquier otro tipo de personal administrativo de la escuela. Lo que le dice si la maestra Meban es que si el niño está anotado dentro de su clase y ella lo ha aceptado para comunicarse, todos los mensajes que ella envíe para su clase solamente le van a llegar a esos niños. Ahora, ustedes quieren enviar un mensaje al director o cualquier otro maestro, lo usan class tag, simplemente tienen que buscar el maestro y enviarlo. No hay ningún problema. Is that the last? The last question I saw, it just came up over on the side. Your child took what it would have been last year's case 21s. That was the test that we took on Monday and Tuesday, or if they hadn't taken it yet, Thursday, Friday. They are the benchmark exams at the end of 4th grade before we take the EOGs. Yeah, so they were all 4th grade standards. So iReady is going to be 5th grade, right? Or no, iReady starts every kid at like kindergarten, and then as they answer the questions and get them right, it increases their grade level, and then it stops at whatever grade level they're at. 2 more questions that I saw. Where can they find the class tag code for EPIC? Under mine and Miss Mebin's reading resources. And another one I saw was, how do I go to Canvas? All of the children need to log in through NC Ed Cloud. Yes.
They all know how to get on. Primera es, puede que algunos tengan los números o los niveles de lectura del año pasado, úsenlos para de esa manera elegir los libros. Lo otro que les dijo es, si quieren los códigos para entrar en esos libros EPIC, están en la parte de lectura, por ejemplo, de Miss Mevan, ella tiene ahí los códigos y ustedes pueden ingresar. Así que eso es básicamente lo que ellos les están dando de información. So that is the end of our meeting tonight. We thank you guys so much for coming to our meeting and asking your questions. If we didn't get to your question or if we didn't answer something, please ask your teacher tomorrow. It's like 8:30. I'm probably gonna close my computer all day. Where to get the EPIC code is Miss Styles and Miss Mevin's reading code or reading resources. Under the reading, yeah, I can't think right now. Thank you guys so much for coming. We are so glad that you guys were able to come and ask some questions. And we hope you have a great evening. We are excited to see your children tomorrow at 7:45, so they are on time for their attendance.